Adi chuwe se siye do smaina dme nebri bibo asenka nini wona dofo. Adi chuwe This is Christ Preachers Church International. Have you lost hope in this life? Do you want to discover your purpose in this life? Do you want to know how to live a life pleasing to God? Are you facing any spiritual problems in life? Come and discover your purpose at Christ Preachers Church International. At Christ Preachers Church International, Jesus is the answer to all your problems. Come and receive total personal and spiritual growth. Christ Preachers Church International, there is hope, faith, and love. We prepare Christians for eternity. Our mission is to call on humanity to come to Christ and receive salvation. Visit any of our branches nationwide, or you can visit our headquarters at Soutum near Market Junction. For more information, contact us on 0244 256 790. Christ Preachers Church International, victory for Jesus, Satan is conquered. Chapter 2, verses 9 and 10, 1 John chapter 3, verse 15 to 16. And John chapter 2, verse 9 and 10. John chapter 15, verse 1 will say, I am the vine, and you are the branches. Every branch in me that bears fruit, my Father prunes it and it bears more. But every branch in me that does not bear fruit, my Father will cut it off and throw it into the fire. Bible says, Christo na say ye ma otan na wo Lucifer mu or the far came and mo etan ni nia ebe ebufu no ba di so alo di bia bo ni tim say pe and okum no otan ko no na Satan di ko she King Saul mu ebra obonsama ba na wontumi ne nkom na Awurade ayi ni bofo David say omra mekum Goliath ema okum no wie ya na oseba ya de na Awurade na mpanyampa ye de kum 10,000 na wokum 1,000 na ho wanya adwomore so man ho kwan na tie asemi on him odi kan nyamedi see Israel. His focus is to be on the people of God and rule them. His focus was switched from them to a little boy. Ochezi sa obu 3,000 soldiers no dey dey echi. What would your time to here? Sa ura honam a bibia nyame beka ntie. Sa wo so Awurade now da so etisum o say wo da so oso nante sumo tan nya wo nante sumo ebepem sa be eti he. Enuanom nyame bo kokko obo me kokko. Osi asafu Awurade nsam hwe ehu. He's a fearful God. Odofo Mami can send me child. Yesu can send me ewo Matthew 5. Ose mo any asase so enchine. Hallelujah. Amen. Odofo ti asem ye. Ense bi wo ha meti a na me yam hyehye ye. Na se enchine ne yira da, eni yira ne yira, ne da ne yira. Ede ne de enchine be ye. Na enchine kwa da ne de. Edi go nkwa. A gift taste, a mad devil. The next thing I'll be doing, I say, we use it to preserve. Yet the shebi na ampro. Ain't it don't feel where I say,
wiase yɛ wone me ena bɛma wiase asomdwe ne ntiaseɛ ne ɔdɔ aba na sɛ wo a woyɛ nkyene no ɛdani tu a ɔse ɛnyɛ mahwedio ɛhɔ na yɛ dangerous da bɛn na nkyene bɛtu woanhwɛ yie na bia bibi hyɛ wakoma na ɔde akɔda na wansɔre awurade nso sɛ mo akoma mu nyɛ fitaa dɔ wo nua sɛ asoba si deɛ saa de wei paa deɛ me na wode fi mu kɔ a ɛnkyene ayɛ no ɔsɛ ɛnyɛ mahwedio agye sɛ bɔhwie gu ma nipa adeɛ a yɛtiatia so nti wode brodo to fam na wotiatia so a wobɛtumi afa adidi dabi ma mema one scenario ɔsɛ yɛn nso yɛne kanea we are the light of the world na sɛ yɛn nyɛma wiase ehu ade a na yɛn nso yɛ nante sum a sɛdeɛ kae sɛ woda so te sum ala no na ɛnɛ wiase nyinaa du sum enti ɛnɛ da yi ma wo kanea ɛnhyerɛn ɛma wo da wo ɛntu da biara da onyame ma ahoɔden na yi nnwuma pa bɔ nyame so pa wo mmɔden na ma mema scenario bi awurade de ma me yɛ no short it's a big sermon but ma me yɛ no short nkyɛn ansa na kyerɛkyerɛfo atoa so ɔde mango ɛna de yɛ mfa to de ma wokɔtɔ mango de bɛfi a fɛfɛɛfɛ na woba abɛdi na wonya ndi mango no a dɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ wohokoro ho wapɛ baabi de ahyɛ ebi ɔkyerɛ na nansa na wobɛdi a ɛyɛ sɛ fridge wode hyɛ na amplɔ hallelujah amen ɔdɔfo na sɛ wogya mango no to hɔ na ɛda hɔ wonya nhwee wosi madi ɛnso wonya nhwee wobɛhu sɛ afiase abere fɛfɛɛfɛ gom ɛno akyi no wobɛhu sɛ adeɛ tuntum yɛ afiaseɛ ɛbɛba mango no ho kyɛ sɛ abere ma ɛmu dɛ no ayɛ dɛdɛɛdɛ ɛkɔ naa na wowu amango no wobɛhu sɛ tuntum no ɛkaba wobɛhu sɛ mmoa nketenkete ntuntum bi ɔma starte ɛsisi mango no ho ɛkyerɛ sɛ there is a sign an area caution or area sign of decay mporɔyɛ bi ɛba nti wobɛdi adi hallelujah amen na sɛ woanyɛ hwee na tuntum no ɛkɔa na afɛmua no dɔso ɛbɛdu baabi no mango no woso mu a bohu sɛ mango deɛ aporɔ mepaakyɛ wobɛdi mango aporɔ pɛ sɛ mebisa question baako ɛdɛn paa na wobɛtumi ayɛ ma mango no asan abɛyɛ sɛnea ɛte no mepaakyɛ woyɛ sure biribiaa nni hɔ mese wopa akɔfrɛ Mr. Scientist a ɔno na ɔyɛ hwan ɔntumi ma mango no ma back to normal da hwɛ asafo onyame ɔdɔ ne ma oyi yɛn fi ɔsɛ yɛn ɔbɔ yɛn kɔkɔ wɔ heaven ɛne hell ho ɛnyɛ sɛ bia ɔde yi hu ɛnɛ asɔfo emuemu awado akɔyɛ so gentle in the church we lack rebuke mekɔka maame ne bu bɛfu papa ne bu bɛfu ɔmfa ne collection ba nti menka na yesu ni onipa ɔkasa fa hell ne heaven because onim hell hɔ onim heaven there is a big difference ɔdɔfo mesɛ nyame sɛ nyɛ wade soa so bi as ɔnhyia yɛ nyinara na heaven mɛma no mmɔ wo da mango no te ɛdɛ mmoa na wobɛtumi de aboa mango no bio mepakyɛ ɛmmoa a wobɛhia ne sɛ wobɛma no so na wato no atwe na wode no ɛkɔ a wodu bɔɔla no ho a wobɛto bo ase na atom bɔkɔ anaa bɛɛ no obu afu ato no atwe no na wode ne to mu a mango no kɔ a ɔno nso wakɔhyia nipa bi wɔ hɔ it's another kingdom there ebi akutu wɔ hɔ a waporo akyɛ ɔbɛkɔ akɔto no mesiro bebree wobɛdwe mango no bio ɔdɔfo ti asɛm yɛ ɔse sɛnkye ya ne dewa obi a wawu ɛwɔ ne bɔne ɛne na yɛhu enti mene wo deɛ mese adom na woyɛ sikani ɛyɛ wiase sika o mese ɔdɔfo adeɛ nyame ayama hwɛ mango no ɔnwi ne ho bio afei the next step wonim wontumi nya mango no ofie hɔ kaa na ɛsesa bɔɔla na ɛbɛba abɔnten na wobɛma so na afei deɛ finally mango a na anka ɛɛfɛ na ɛɛdɛ anka wobɛdi ɛnɛ na wieɛ akɔ afei mmoa baabi a ɔkɔ no ɛyɛ great kingdom ɛhɔ na mporɔyɛ akɛseɛ wɔ obi anka yi bio
sana health yo womo mo ho mo ni nyame ni twaka biara ebra wo ti ase no hwehwe se wakoma no wo beje entima mo na begyina ma yakra yo hodofo because okra ni ira ose wo hwe wo kra eden na be ma di asesa wo kra unya bi ase nyina okra sombo wo sombo ase bibiara ene wo hwehwe wo ye adwuma wo ye business wo ye den yo e ma wo remfi wo nyankopon ebisa obonsam yo kromfo na sisi amene wo kasa we wo sem se yinuanum bi entumi ede omo da hela omo da jen onia na mene wo be masa opportunity atwam akọ odofo bon ho adwa wo sum nyame ache ema bibi mu abem ema onipa bi mu abem odonko ana betu aka Kristo asafo abom na se mekeka nyonsem mekeka msofo onsem mekeka masafu penyonsem na mimie na me besechie na me koya na me bai obonsam sa kwan no hwehwe apostle koso kakama me 1 John chapter 2 verse 10. Nia odoni miano ate han no mo na hiti bia e ni mo. Hallelujah. Amen. Amen. I'm connecting this to 1 John 1 verse 5. God is light, and in him there's no darkness at all. And one apostle Akai, nia odoni nya owo han esubie ni mu nia meken eye process eye modern bo every say nyankopon say wasoma ne honhom kronkron onim se wankasa no ene me no awusumu no by naturally nature no we are selfish, we are unloving, there's hatred in us. Yeah, so nyame and come see your wickedness pa. When you need to man to me do nyame asem nyame nkonkono abetina mu no because what don nyankopon into amawa hode se fa do wunia. Hallelujah. Amen. Odofo se wonam wiase na bo sampa urade ti o madwun ebetumi abasa masamede nanso amanfo de me say si fom me gani na ahye wosa. Oh Joseph or say ye de rape eto no so woni Potiphar ira koda ye de no koto afia asemfie bebe wan na ekoka bia ma Joseph. The Bible says even in the prison the favor of God no kredie ani won konkran na ti Joseph nti osina osi nti o hire afia so ofo nyina. Hallelujah. Why na ekoka bia ma Joseph fawa semenyame. Don't take revenge. You go Romans chapter 12. You can some ketwe bi ho. E ade ewu hia because we gradually, we become judgmental and we take revenge easily. Revenge in the ebetumi aba, ubetumi do one when you take revenge. O body language ebetumi take revenge. Revenge in say obi aye obi bi na person wo ye bibi nso editu anka. And as we hear the shena name na ade say ade ya also hear the same thing. And no and any revenge. Ye ntie kokobo Romans 8 verses Romans 12 verse 17. This is our Christian standard. Odono say na ye adwuma. Me emfa bone entua bone soka. Kristo Bible account of 1 Peter 2:21, my favorite verse. Or say to this you were called, that Christ suffered, leaving you example to follow. He committed no sin. Enti me emfa bone entua bone soka. Me gina hey ebi anoma fon. Ebi kwa me kasa wo mpe enso me srew. Fa che me mema ne me hinti dua anya saa. Odofo, it will discredit you. Odo esin ade nyina. Ubetumi du ni pedie nyina ma. Oh. Ose monna ene nyema eye fe enipa de monna ene nyema eye fe monna says you say what kind of us live in peace with all men. We need to pay na so ntina so dwem ye niema entu ni nia hintidua we nim sasema meken akwe menka o se wo renam na betu hintidua menre aha o se den
Hallelujah. Hebrews 12 verse 14 so can us live in peace with all men. Se betumi amuni ni pen na ntena so dwem. Ka hu se otamfo bi wo ha otam na nso ka hu se odofo bi wo ho ane do emu dosin bu a ode bo ho ban. O Kristo ni odofo wo betumi akwa babresem nipa betumi agu anim ase. Ye betumi akansem nyina de agu so nanso for when it to Kristo. Now the only one transfer Jim or not catch us or today. I don't know what did you do not take revenge. Say, wow, and the last 3 years, and very first, Bible says stop complaining so that you be spotless. More will complain, is that from complain. Everybody mean must see jai family yame. And when I hear dino, moon ni dimo hore. Society started. Ne free and we will build a unified church. Christo ni pepiano. Na anwadi ebe sane, tuni ebe sane. If se koye biye kwai, me radin shia eba ne maso. Na mpapemu we mua odofo. Ye ntumi ko be bia o. And na me ne hwan pa me gia wani ma me kasa chewe. Ebi amusu mi tosin wo baby me de nyame enko to say na me de srew odofo ese static individual o aso ne enye ba ko o ye say where mu check your life hwe ube mu sa de bi wo ho a wo kan pa enso ya ye de oh wait now you say oh wait now say hallelujah amen osimon di mo ho re me osina wa tro say me ena redie ewo me ara metuaka yakopon ne betuaka hallelujah but of James okay yes it is an account the utamfo a manuane mo apostle so come the no a manubi no mo na saye na o de wapoa nyasama anu ekubetifi. Hallelujah. Anybody feel ya so me call so be so ko bompae. O ka jem say okay. Yeah, bompae pa o person kwa. Ntimi si kwa. Ono akọ ya me wa no san frɛ me. Pastor de makohunu de. So for say ye bompae ma apuna na me metamfo bia so ye me o ye ni o hwan o pese o ye befo beso me bompae na apuna na ndwensi ni mu wenyensi. And o say hey, ye so ye preach say me nye saa. We are not going to King David. Yes, you said Canano. Never a first we are bonia or man call for, but says he are say, a come do me a managiani, or be all new arsenal. Fiasse one pie. Fiasse one pie must say, and what Ellen continue. A brave teacher when you so one out the own. Now the old bomb pie said, radio the boy who mobile. What it? Or the boy who mobile. Many of us see, you know, one home said the morning baby. Say on in Bible, say on no fasting, on no making you quote 100 quotations, on no making you preaching, and also making you be Masasia Papa. And what is so he? Name Bible and do hute. No, the boy not in such a bomb. Now, Sophia Radisha, our Brasia, Brand was a radiman so, men fata, whom more Baba Wafana. And what is so he? Or the Bindi Economy Essence. Hallelujah. Yes, we are doing. Or see a radio in somebody, I mean, to say, Bino, to send me near or to where Mrs. Tay, Auntie Joanna, I mean, to son. Maybe me didn't want that. One mouth hustle. Now, 1 hour mouth hustle. As a for the baby was it. If it's an abanan casa, you will not to your womb. Ne banan casa na hero, the Shishanaku. Ne banan casa say a so, no man will be war. Asase so a two sacrament no nipa ba ni ba bi ordinity to wo bu na ntia onante fom o Jerusalem Jericho o ko fem Obama odofo hwa hombrasem o se mumma adwina le wo Kristo mu entina mu bi Philippians 2:5 o bre no ho ase mumye mre ho ase o nyame be hira o nyame be dum ye o nyame be boy o be ye fi o ha nyina odofo abufu ya dia say how abompa me come chi oba asisuma
Romans chapter 12 verse 21. Was it Emma Bonnie and you so any? Hallelujah. Papa Oh, Lord, some share right here. Your coach James Anafi here, baby. Hallelujah. Me and my bonny any assuming. Bible say finally be strong. What kind Ephesians 6 verse 10 1? Or say need a chief crown. Finally be strong in the Lord and the might of His power. Put on the full armor of God. Now me hear this and me show. Me dan am so da ya chepa. Na ye da be pray. Ye da betem. Engineers of penine of odifo. I think if my memory will serve me right. Nti ho ya prada dan ye deda ho anadwo ne deda ho ade mi wan se esoro bi na de am hu se di nkan ba enyema ye de ko e wo honam fem sekan a sword na eba se ya na be shem sam de to na de kata ye kokoso no shield eno so ananya breastplate na eno so aba no maginam de ato na shield de obi to agya wo de gen round no eno so fi so aba nam de ato enti nyema ni na de Ephesians sakeka de share 9 enkwaja botani nyina ba na me wie na me sesa ni na wadi ni se e na me de course of penini odi for say na de we de efin e na me ni te. Hallelujah. Amen. 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 Na nyame nkonkon be yin angels of penini mo ba nyame nkonkon ma mti asese okum kesi bi eda yeni okristo ni na sanye me na obetumi di akom enkwaje da de che the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the gospel of peace fitted on your foot or your legs, and then the shield of faith, Gideon Katabo, and then the offensive or the defensive word of God, the sword of the spirit, and I feel the belt of truth. No kwai sadi and abintina adene ichem se enti ewade di abasame nhihye ho me hu nchiase asopani odi for the man me mum de but go ji say adini mo no probably they would tell me what it means enti me kan ko si say o kristo ni esese wo hye wakode enti ewade se wo da ko heaven na wo kom and one na a fan giant John the Baptist he trying to say boom ebra Paul we na adwuma wo Rome Paul ankasa di nti to ho enye di say pain eternity tinde so what a tinde kan ono de ono si Yesu nkwa na nkwa no those days reformation no si da di ya cheche ni bodua ho no no ya di ahoma so nkwa ya de twen ya twen na owu ya nsa na ya hye John Haas ya de ni bodua ho eso da na ase hwa kronkron for kan Hebrews chapter 11 verse 35 because see ebinu so san ka bo hye no what nyata we ebinu what their wine pie ebinu or say they were destitute. The word was not worthy of them. What about them? What frayoman to my franyante and yanom edikanfo na manu no be hu ne no wa tro de ayense na ho e ya ma menu mienu obonsam no won kwen nanso wampaba Yesu kasa e Revelation 3 or say kutanya obetumi agina kodo awie no or say some kwaje na wabama or say some di no bi anje wabotre. It means it is possible for the devil to steal your crown in heaven. One here. And then you say, "Why? It's so bonsam no onye jata. But Bible so bubom say the real jata no. Only Jesus Christ, the Lion of the tribe of Judah." Amen. Amen. Enti men so wa brabom dina asokofoni. If the okono or you okay, there's also some Homa 2, 1 verse chapter 32. Or you be near friend Hezekiah. No, your hero was Israel, Judah. Now on you do another so your friend is Zenekiah. Now akwan wa conquer kingdoms. No be sha Israel person obedi di watem so nyame be no betuma do amfi wonsem. Na henke I can add the say King Hezekiah or sorry dear man and was sha Israel man mamunsro yende ya sunyame otiasio onu no basa eya den a wa treu
ɔno na ɔbɛko yɛ ko ama yɛ yɛdeɛ nyɛ ahoɔden. Hallelujah. Onipa basa esa awurade na wɔn basa. The right hand, the outstretched right hand. Hwɛ ɛno ne Kristo. Ɔno na wabɛdom yɛn yɛ a yɛ ni die. Mɔborɔfo a wiase enyim yɛn. We are not seeking to be recognized. We are seeking to please God. And we are seeking to snatch people from fire. This is what this church is about. Enti buan sempake dwumen na eno anadwo bi obi wi okogem to enter into heaven. Last year call radio no so. Ewurade se so won obenya nkwan odoso na. Osimon pere. Na mo nche okwan hiye. Mesim se nipa bebre bepe so obewuram na so wontumi. Na so sa okwan me pai bo no se wo de emu emfama. Amen. Bibi ara who come and then you are not living here the same. Asemi yo jaye to me nti eye aduma oni. To me bia you betumi abrewase. Se wo do ho to Yesu so a. Eno na me come for the amount. Me also me come for the amount me ho because ebra me free abrosan so be hwe form and can say me mfim pa na nyina bubu enso embubu mahu. Amen. Our stay here on earth is for a definite purpose, and that is within the divine plan schemed by God. We are here to prepare for eternity. Thank you for watching today's episode of Reality of Heaven and Hell, Prayer and Enquiries. Please call us on 0244 256 790. God richly bless you.